So, moving on to the next topic. So, I think yesterday we are done with sound, right? The last one was sound pollution. Right. Then, moving on to the next one, that is heat. So, the moment you're talking about the case of heat, again we say the same thing. Heat is a form of energy. మరి ఈ ఎనర్జీ కారణం ఏంటి? Now, when you said sound, we said that it is a form of energy because of vibrating particles. At the same time, when we said electricity, we said that it is a form of energy because of motion of charged particles. అంటే ఎనర్జీకి కారణం ఏదో ఒకటి. ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే మోషన్ ఆఫ్ చార్జెడ్ పార్టికల్స్ అని అన్నాం, సౌండ్ అని అన్నప్పుడు వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ అని అన్నాం. అండ్ దెన్ ద మూమెంట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ హీట్, we again say that it is a form of energy. Now, this particular form of energy, why or else what is the reason అని అన్నప్పుడు it is a form of energy because of the temperature difference between two objects. A form of energy, a form of energy which is arising because of a form of energy which is arising because of temperature difference between the two objects. Temperature difference between two objects. A form of energy which is arising because of temperature difference between the two objects. Right. Now here we talk about two terms here. One is heat and no. At the same time, we're talking about one more word or else one more term, that is temperature. మళ్ళీ ఈ రెండు ఒకటేనా, రెండు డిఫరెంట్, సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? డిఫరెంట్. కానీ జనరలీ డే టు డే లైఫ్లో వాడుక భాషలో సమ్ టైమ్స్ వి సే దట్ ఈరోజు వేడి ఎక్కువగా ఉంది అంటాం, ఈరోజు టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటాం. రైట్, యు ఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్స్ అకార్డింగ్ టు ద కన్వీనియన్స్. రైట్, సమ్ టైమ్స్ వి యూజ్ సెల్ అని అంటాం, సమ్ టైమ్స్ యూజ్ బ్యాటరీ అని అంటాం. రైట్, వాచ్లో సెల్ అయిపోయింది అంటారు కొంతమంది, వాచ్లో బ్యాటరీస్ అయిపోయినాయి అంటారు. Right, you are using the terms according to your convenience, even the same thing here. Right, but the thing is that you have got a marked difference, you have got a huge amount of difference between heat as well as the case of temperature. Now, what are the differences here? What is the basic difference in your? We say that heat, it is a form of energy and this particular thing, it is because of temperature difference between the two objects. At the same time, the moment you're talking about the case of temperature, we say that temperature, it is the internal property of an object which will never flow from one object to other object. It is an internal property. Now, for example, suppose that if you talk about the case of any person who is having fever, right? Now you say that he's having a fever of 103 degrees Fahrenheit అని అంటాం, or else the worst case 104 degrees CF అని చెప్తా ఉంటాం. Now when you touch that particular person, you're either touching his hand, or else depending on the closeness, you are keeping your hand here or else somewhere here. Now there, in that case, the moment you're touching the body, you experience that his body is at higher temperature when compared to your temperature. అందుకే అన్న చాలా వేడిగా ఉంది అని చెప్తాను. వేడిగా ఉంది ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నాం? మన బాడీ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంది, అలాగే ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది, కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు సే దట్ సో వేడిగా ఉంది అని అంటే జ్వరం ఉంది అని అంటారు. సో జ్వరం ఉంది అని అన్నప్పుడు దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆ పర్సన్ని ఇంట్లో ఉన్న ఒక 10 మంది టచ్ చేస్తే అతనికి జ్వరం తగ్గిపోతుందా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నెవర్. That is the reason why we always say that temperature is the internal property of an object. సో టెంపరేచర్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి ఫ్లో కాదు,
కానీ మన జ్వరం వచ్చిన వ్యక్తిని మనం టచ్ చేసినప్పుడు యూఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ హిస్ బాడీ ఈజ్ వెరీ హాట్ or else warm when compared to your body. Now, the reason for that one is what is happening there is that heat is flowing, not temperature. Temperature will never flow. What is flowing? So, because heat is flowing from body at high temperature, heat is flowing from a body at high temperature to a body at low temperature. Kabatti, we are able to experience that he is having fever. Or else, whenever you're touching a hot tea, or else a case of hot coffee, or else a case of your hot soup, we say that it's very hot on here. లేదా వీఆర్ ఏబుల్ టు సే దట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ కూల్, చాలా చల్లగా అయిపోయింది టీ కానీ కాఫీ చల్లగా ఉంది, గెట్ మీ వన్ మోర్ అని అండి. సో అది చల్లగా ఉందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం? బికాస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ లిక్విడ్ ఈస్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు యువర్ బాడీ టెంపరేచర్. సో ఇన్ జనరల్ అన్ యావరేజ్ హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ యావరేజ్ బాడీ టెంపరేచర్ will be almost equal to how much? 98.6 degrees CF అని అంటాం. Average healthy human body temperature something around 98.6 degrees Fahrenheit. Now, for example, as of now, ఇప్పుడు క్లాస్లో కూర్చున్న వాళ్ళందరి బాడీ టెంపరేచర్ ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించుగా సేమ్ ఉంటుంది. డిపెండింగ్ అపాన్ బాడీలో ఉన్న హీట్ బట్టి అందరిది కూడా ఆల్మోస్ట్ 98.4 or 98.6 ఉంటుంది. Suppose that if anyone is having a temperature of 100 degrees Fahrenheit, definitely we can say that that person is not healthy as on today's date. He is not healthy as on because his body is having a temperature of almost around 100 degrees CF అని. బట్ ఆ పర్సన్ని టచ్ చేసినప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గకపోవచ్చు, కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న కారణాల దృష్ట్యా అతన్ని టచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకు కూడా ఫీవర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ మే బి అ వైరల్ ఫీవర్, దట్ మే బి అ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్లూ, ఆర్ కుడ్ బి ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్, రైట్? సో దట్ రైట్, heat always flows, heat always flows from a body at high temperature to heat always flows from a body at high temperature to heat always flows from a body at high temperature to a body at low temperature. From a body at high temperature to a body at low temperature. Temperature is the internal property of a body. Temperature is the internal property of a body which will never flow, which will never flow from one body to another, which will never flow from one body to another. It is an internal property which will never flow from one body to another. Right. So the moment you're talking about the case of heat, Mari, what are the units for heat? So in general, heat is always expressed either in terms of calories or else joule. Either you're calling it the units for that one, calories, or as a case of joule. And 1 calorie equals to how many joules? 1 calorie equal to 4.186 joules, or else you can even write 1 calorie equal to 4.2 joules. You're rounding off to the nearest number, so it is 4.2 joules, or else 1 calorie equal to 4.186 joules. Then, so for measuring the heat of any particular object, so in general we use a device and that is known as bomb calorimeter. Bomb calorimeter is used. Bomb calorimeter is used to measure the amount of heat, to measure the amount of heat of any object, to measure the amount of heat
of any object. Bomb calorimeter is used to measure the amount of heat of any particular object. Now, the moment you're talking about the case of these particular things, right, or this particular topic which you're calling it as heat. So, when we were talking about the case of electricity, we discussed about different types of materials. Then, but depending upon the ability to allow the electrons, or else depending on the ability to allow the charged particles, materials are three types: conductors, semiconductors, as well as the case of insulating materials. Now, on similar lines, depending upon the ability to allow the heat, depending on the ability to allow heat, the materials are classified into two things. So, the very first one, we call it as thermal conducting materials. Depending on the ability to allow heat, materials are two types. The very first one, you call it as thermal conductor, and the other one, we call it as thermal insulators. So we have only two materials: electricity low conductors, semiconductors, and insulators అని అంటాం. But whereas in case of your heat, రెండు మాత్రమే థర్మల్ కండక్టర్స్ అలాగే థర్మల్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ అని అంటాం. The question is that what do you mean by these particular thermal conductors? So thermal conductors and ఏంటి? First we'll talk about this. So thermal conductors in the sense the materials which allow the flow of heat. సో ఏ మెటీరియల్స్ అయితే హీట్ ని అలౌ చేస్తాయో వాటిని మనం థర్మల్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ అని అంటాం. The materials which allow the flow of heat, they are known as thermal conductors. Now the question is that thermal conductors కి examples ఏమి ఇవ్వచ్చు? Which materials will allow the flow of heat and others which do not? Now we talk about the case of iron, we talk about the case of your silver, copper, all these things, they allow the flow of heat. కాబట్టి సింపుల్ గా we write it as metals అని అంటాం. All the metals will allow the flow of heat. So metals మాత్రమే కాకుండా apart from this one, the different types of stones that you're talking about, even the stones are also considered to be the good conductors of heat అని అంటాం. Then the moment you're talking about the case of thermal insulators, so the materials which do not allow the flow of heat, the materials which do not allow the flow of heat, they are known as thermal insulating materials. The materials which do not allow the flow of heat, they are known as thermal insulating materials. So the examples for thermal insulators: wood, rubber. The best examples, wood and rubber, these two things will never allow the flow of heat and enter. And apart from this one, you can give two more examples. Right, I can say plastic also. To a certain extent, plastic does not allow the flow of heat. At the same time, there is one thing which I forgot here. Yes. If you talk about the case of mica as well as the case of diamond, these two are electrical insulators but thermal conductors. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడ రాయండి? థర్మల్ కండక్టర్స్ రాయండి. కండక్టర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ మెటల్స్, స్టోన్స్, వాటితో పాటు మైకా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కేస్ ఆఫ్ డైమండ్. Examples for thermal conductors: metals, stones, as well as mica and diamond.
And examples for thermal insulators: wood, rubber, plastic, thermocol. All these are the examples for thermal insulating materials. Then, the moment you're talking about two other materials, for example, the moment you're talking about the case of snow, at the same time, the moment you're talking about the case of ice, what about these two? Are they conductors or else insulating materials? Ice, alage manchu అని అంటున్నాం. Snow and ice, conducting materials, insulating materials. Heat ని allow చేస్తాయా? Heat ని allow చేయవా? Heat ని allow చేస్తాయి. కాబట్టి ఆ రెండు కూడా conducting materials. Right. So the thing is that these two are not conducting materials. These two, they are not perfect insulating materials. Rendu kuda conductors kaadu, rendu kuda insulating materials kaadu. Now what is the reason behind it? Now first we'll talk about the case of ice. Suppose that you talk about the case of any particular lake. For example, Kashmir lo Dal Lake ani antam. Now the specialty of that particular lake is that, so till the month of December, water in the lake అంతా కూడా లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో డిసెంబర్ 15 తర్వాత ఆర్ఎల్స్ డిసెంబర్ ఎండింగ్ నుండి జనవరి ఫిబ్రవరి వరకు దాట్ పర్టికులర్ లేక్ ఏదైతుందో కంప్లీట్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. సో బేసికల్లీ దాల్ లేక్ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఆ పర్టికులర్ దాల్ లేక్లో బోటింగ్ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. రైట్. సో యూ హ్యావ్ గోట్ ఎ స్పెషల్ నేమ్ ఫర్ దాట్ వన్. At the same time, houseboats అని అంటాం. Now, the term houseboat has become quite familiar with that particular Dal Lake. Right. So, there in that particular case, if you talk about the case of your Kashmir in the month of, or as Dal Lake in the month of January or so. So, outside temperatures, ఎప్పుడైతే -10 degrees centigrade లేదా -15 degrees centigrade కి రీచ్ అవుతాయో, then immediately, first thing, water in the topmost layers, పైన, రైట్, దిస్ పర్టికులర్ లేయర్ ఆఫ్ వాటర్ ఏదవుతుంది ఇదంతా కూడా ఐస్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. వై? ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ వాటర్ ఈస్ జస్ట్ 0 degrees centigrade మాత్రమే. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 0 degrees centigrade. బయట టెంపరేచర్ -10 -15 degrees centigrade కి చేరినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఈ వాటర్ అంతా కూడా ఐస్ స్టేట్ లో, నథింగ్ బట్ సాలిడ్ స్టేట్ లోకి మారిపోతుంది. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఐస్ విల్ ఇట్ ఫ్లోట్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ ఎల్స్ విల్ ఇట్ సింక్ ఇన్ వాటర్? Right? It floats in water. But correct answer ఏంటి అన్నప్పుడు ఐస్ ఇన్ జనరల్ విల్ పార్షల్లీ ఫ్లోట్ ఇన్ వాటర్. 100% ఎప్పుడు కూడా ఫ్లోట్ అవ్వదు. ఒక ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ లాగా ఐస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫ్లోట్ అవ్వదు. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ వన్ విల్ బి ఇన్సైడ్ ద వాటర్, పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ వన్ విల్ బి అవుట్ సైడ్, పార్షల్లీ ఫ్లోటింగ్ అని అంటాం. నౌ ఈ పర్టికులర్ టాప్ లేయర్ ఎప్పుడైతే ఇదంతా కూడా ఐస్ గా మారిపోతుందో, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ సైడ్స్ నుండి లేదా ఇటువైపు నుండి again some amount of water will reach to the top. ఎందుకంటే ice is partially floating, ice is not 100% floating కాబట్టి some amount of water will come to the surface. Now this particular water, when it comes in contact with outside temperature, again that gets converted to ice. It means that ice యొక్క thickness increase అయింది. So when ice thickness is increasing, again some amount of water will come to the top, and again when this water is in coming in contact with outside temperature, even this will also get converted to ice. And it means that ice యొక్క thickness అనేది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. But the thing is that the temperature at the bottom of a lake will be always maintained at 4 degrees centigrade, will be always at 4 degrees centigrade. Now there is one statement: heat always flows, Alas said already, heat always flows from a body at high temperature to body at low temperature. Now ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉందా, బయటది ఎక్కువగా ఉందా? రైట్, వాటర్ ఎట్ బాటమ్ ఆఫ్ ద లేక్ లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే 4 degrees centigrade. సో హీట్ అనేది ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ నుండి బయట సిస్టమ్ కి ఫ్లో అవ్వాలి, కానీ అది ఎప్పటికీ కూడా జరగదు. Temperature at the bottom of a lake will be always maintained at 4 degrees centigrade. Reason ఏంటి అన్నప్పుడు this particular block of ice ఏదైతే ఉందో,
సో ఐస్ థిక్నెస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చల్లదనం అనేది ఒక 15 days వరకు మాత్రమే ఉంటే ఐస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ అప్ టు 1 feet వరకు మాత్రమే. Suppose that the temperature is continuing for around 1 month or 1.5 months, then in that particular case, a particular lake by the cricket could ఆడుకోవచ్చు. Now, if you go to the case of your Dal Lake, Kashmir, lo చూస్తే, we find many number of kids playing cricket on that particular lake. వింటర్ సీజన్లో క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు. అంటే ఐస్ థిక్నెస్ అనేది అంత పెరిగిపోతుంది, వాళ్ళు నడిచినా ఏం కాదు, పరిగెత్తినా కూడా ఏం కాదు. But the same thing by the end of March or April, again it slowly starts getting converted to water. Again, the boats will come into picture. So, indicating that ice is always considered to be a poor conductor. Ice is never a conducting material, never an insulating material. Ice is always considered to be a poor conducting material అని అంటాం. At the same time, you talk about the case of igloos అని అంటాం. The places where the Eskimos live. సో అంటార్టికా కావచ్చు, ఆర్ఎస్ ఇటొకటికి సైబీరియా కానివ్వండి, ఈ పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో ఎస్కిమోస్ ఉంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఉండే ఇండ్లు దేంతో నిర్మిస్తారు? దే ఆర్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ విత్ స్నో. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ విత్ స్నో. నా ద రీజన్ వై దే ఆర్ కవర్డ్ విత్ స్నో ఇస్ దట్ నా దీస్ పర్టికులర్ హౌసెస్ ఇగ్లూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ ఓపెనింగ్. సో అంటే ఎంట్రన్స్ గేట్ ఏదైతే ఉందో ద హైట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విల్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 3 feet. అంటే మనం స్ట్రైట్గా ఇలా నడుచుకుంటూ పోయడానికి ఛాన్స్ అంటూ లేదు. యూ హ్యావ్ టు బెండ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎదర్ క్రాల్. సో మోకాళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాలి. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్సైడ్ దీస్ పర్టికులర్ ఇగ్లూస్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ యాక్టివిటీ, సో కూర్చున్నారు, పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నారు, లేదా దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. సో వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ మూలంగా ఇగ్లూ లోపల టెంపరేచర్ విల్ బి వెరీ మచ్ హై వెన్ కంపేర్డ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ వెరీ మచ్ హై అంటే 5 degrees 10 degrees కాదు. సో ద టెంపరేచర్ ఇన్సైడ్ ద ఇగ్లూ మే బి అరౌండ్ -10 degrees centigrade. And the temperature outside the igloo may be around -15 or as may be the case of -20 degrees centigrade. So temperature ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంది, లోపల బయటన. So inside the temperature is high, outside temperature is low. So why it is high? Because of their particular activity. సో ఈ పర్టికులర్ హీట్ అనేది బయటికి ఫ్లో కాకుండా, సో దాట్ పర్టికులర్ ఐస్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్ ఆర్ కవరింగ్ ఇట్. Now that is the reason why snow as well as the case of ice, these two are considered to be the poor conductors of heat along with human body. Along with human body, snow, ice and human body are considered to be poor conductors of heat. Snow, ice and human body are considered to be poor conductors of heat. Are considered to be poor conductors of heat. Right. So this is the basic things. Then now we say that heat always flows from a body at high temperature to body at low temperature and the ability of heat to flow from one place to other place, that is nothing but transmission. సో మరి హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ 3 methods. One is conduction, other one convection, and then the other one radiation. The transmission of heat it takes place by 3 methods. The transmission of heat takes place by 3 methods: conduction, convection, and radiation. The transmission of heat takes place by 3 methods: conduction, convection, as well as radiation. So, what are these 3 different methods? The very first one, we talk about the phenomena of conduction. So,
కండక్షన్ ఫినామినాలో హీట్ ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ థింగ్ హియర్. సో ఫస్ట్ థింగ్, కండక్షన్ ఫినామినా ఈస్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ సాలిడ్స్. Conduction phenomena is found only in solids and mercury. మరి కండక్షన్ ఫినామినా మనకు weight లో కనిపిస్తుంది అంటే it is found only in solids as well as the case of mercury. Now the question is that why mercury? Mercury కి ఏదైనా స్పెషాలిటీ ఉందా? Does mercury have any particular speciality? Yes or no? What is that? So the speciality of mercury is it is the only metal which exists in the liquid state. The in brackets, mercury in brackets, only metal existing in the liquid state. Only metal existing in the liquid state. The only metal which is existing in the liquid state. Alage, you can write one more point. Bromine, the only non-metal existing in the liquid state. Bromine, the only non-metal existing in the liquid state. Of course, bromine ki మనం discuss చేస్తున్న subject ki there is no relation, but because of the context we are discussing about that. So mercury, that is the only metal in the liquid state, and bromine is the only non-metal in the liquid state. So the moment you're talking about the case of the conduction phenomena, it is found in solids as well as the case of mercury. And at the same time, right. So at the same time, we see that the conduction phenomena, in case of conduction phenomena, there is no displacement of particles. The displacement of particles is equal to zero. The displacement of particles is equal to zero in conduction phenomena. The displacement of particles is equal to zero. Now the question is that what do you mean by displacement of the particles? What do you mean by displacement of the particles? So particles displacement ante enti. Now for example, you're taking a metallic rod, anything, or a metallic substance is. Now this particular metallic substance is having two ends. One is the point A, other one is the point B. Now suppose that you are heating at the point A for some time. ఒక 5 minutes పాయింట్ ఏ దగ్గర మీరు వెయిట్ చేశారు. ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్, అస్యూమ్ దట్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు 1 meter అనుకుందాం. 1 meter మెటాలిక్ రాడ్ ఒక 5 minutes, లేదా అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ హీటింగ్ దిస్ వన్ ఫర్ 15 minutes. 1 meter రాడ్ కాబట్టి అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ హీటింగ్ దిస్ వన్ 15 minutes హీట్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ 15 minutes ఎట్ ద పాయింట్ బి దగ్గర కంఫర్టబుల్గా ఇలా మనం పట్టుకోగలుగుతామా? We are not heating at the point B. We are heating at the point A, but even then, after some amount of time, maybe after 5 minutes or 10 minutes, even point B దగ్గర కూడా will not be in a position to hold it comfortably. Now, the reason for that one, what is happening here, or else what is the reason for that? And the moment you are heating at this particular point, each and every particle which is present here. Now the question is that particles ante enti ikkada? Again we're talking about atoms as well as the case of molecules, right? So each and every atom which is present near the point A, each and every particle which is present at the point A, first ఈ particles అన్ని కూడా heat ని absorb చేస్తాయి. The moment these particles are absorbing heat, సో ఈ పార్టికల్ అనేది హీట్ అబ్జార్బ్ చేస్తుందంటే ఏంటి? ఎనర్జీని గెయిన్ చేసినట్లు, రైట్? ద మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ గెయినింగ్ ద ఎనర్జీ, ఇట్ విల్ వైబ్రేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎనర్జీ టు ద సెకండ్ one. Second particle, the moment it absorbs the energy,
it vibrates and transfers energy to the third one. So even same thing, third particle could, after absorbing some amount of energy, it vibrates and then transfers the energy to the fourth one. It's a continuous process. ఎక్కడి వరకు? Till it reaches the point B. So there in that case, particles anni kuda, what they are doing, particles, all the particles are absorbing energy, vibrating in their own position, and then they are transferring the energy to the next particle. So the question is that, are the particles moving from their own place? వాటి ఒక ప్లేస్ని వదిలిపెట్టి ముందుకు వెళ్తున్నాయా? లేదు. అవి ఉన్న ప్లేస్లోనే వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి. మరి ఉన్న ప్లేస్లోనే వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి అని అన్నప్పుడు వాట్ అబౌట్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్? బికాస్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ రెండు కూడా సేమ్ కాబట్టి ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కండక్షన్ phenomena. In case of conduction phenomena. Now there is one previous question which is related to this one. So of course I forgot that in case of your sound. So suppose that whenever we are speaking, right, whenever sound is generated by any particular source, what is the displacement of the vibrating particle? Whenever sound is generated by any particular source అంటే ఏంటి? ఒక ఇండివిజువల్, ఒక వ్యక్తి కావచ్చు, or else it could be the case of your TV కావచ్చు, or else it could be the case of your speakers, could be any particular thing. Now, the question is that whenever sound is generated by any particular source, the displacement of the particles is equal to zero, or minimum, or maximum, or else cannot be defined. Cannot be defined. Anyone else? Zero. Now, the answer is correct, but the reason why? Right? So, there in that particular case, suppose that individual, a source of sound, I am the source of sound. I am the source of sound. Right? Or else the case of your TV. Now, whenever sound is generated either by me, or as the case of a TV, or as the case of a speaker, the particles which are there in front of me, నా ముందున్న particles ఏవైతే ఉన్నాయో, here I am having some particles, here I am having some particles, here I am having some particles. So each and every particular particle నేను మాట్లాడిన వెంటనే, each and every particle which is there in front of me will absorb the energy. After absorbing the energy, the particle is vibrating, transferring the energy to the second one. The second one, after absorbing the energy, it is vibrating and transferring the energy to the third one. Third one, after absorbing the energy, vibrating and then transferring energy to the fourth one, till it reaches you people. Now that is the reason why, as the distance increases, amplitude అనేది నిదానంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. Because energy అనేది, the moment it is transmitted from this particular place to that particular place, కొద్దిగా energy అనేది heat energy లోకి మారిపోతుంది. Now since it is getting converted to the heat energy, particles యొక్క energy కూడా నిదానంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. That is the reason why amplitude keeps on decreasing. So even in case of a sound also, whenever a person is speaking, or else whenever sound is generated by any source, displacement of the vibrating particles is always equal to zero అని చెప్తాం. Now even in this particular case, in case of your conduction phenomena, the displacement of the particles is always equal to zero అని అంటాం. పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఉన్న ప్లేస్లోనే వైబ్రేట్ అవుతాయి, కానీ they will never leave their original position. At the same time, conduction is a slow process. When you're comparing with respect to convection and radiation, conduction is a slow process. Conduction is a slow process. So, what are the examples for the phenomena of conduction? Where do we see this in the day-to-day life? Right. So, it is this example is based on your observation.
సో సమ్మర్ సీజన్లో జనరల్గా రోడ్డుపై కొంతమంది ఐస్ అమ్ముతూ ఉంటారు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐస్ బ్లాక్స్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ వెండర్. ఫ్రూట్ జ్యూస్ అమ్మేవాళ్ళు కాదు. లిటరల్లీ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఐస్ మాత్రమే అమ్ముతూ ఉంటారు. పెద్ద పెద్ద ఐస్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఫ్రూట్ జ్యూస్ అమ్మే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుండి వీళ్ళు పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటారు. నౌ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ బ్లాక్స్, ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి అంటే ఐస్ బ్లాక్స్ మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు రోడ్డుపై అలాగే ఉంటాయి. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దేర్ మెల్టింగ్ పార్ట్ ఆర్ మెల్టింగ్ రేషియో అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది. ఒక 10 kgs ఆఫ్ ఐస్ లేదా 1 kg ఆఫ్ ఐస్ రోడ్డుపై మనం అలాగే పెట్టినా కూడా ఈవినింగ్ వరకు కావచ్చు లేదా నెక్స్ట్ డే వరకు కూడా ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్. ప్రాక్టికల్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? సమ్మర్ సీజన్లో ఒక ఐస్ బ్లాక్ని రోడ్డుపై పెడితే అది ఈవినింగ్ వరకు కరిగిపోకుండా అలాగే ఉంటుందా? ప్రాక్టికల్ ఇట్స్ పాసిబుల్ అంటే ఎస్. సో దెర్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ అంటే దాట్ పర్టికులర్ ఐస్ బ్లాక్ హ్యాస్ టు బి కవర్డ్ విత్ రైస్ హస్క్. రైస్ హస్క్ అంటే ఏంటి? వరి పొట్టు అని అంటాం. వరి పొట్టుతో కవర్ చేసి పెడితే నెక్స్ట్ డే వరకు కూడా ఈ సైజ్ ఉన్న ఐస్ బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్. రైట్? ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ రైస్ హస్క్ లేదా వరి పొట్టు అని అంటాం, లేదా మరికొంతమంది తౌడు అని అంటారు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద రీజన్, రైట్? సో తౌడు కావచ్చు, లేదా వరి పొట్టు కావచ్చు, లేదా ఈవెన్ కేస్ ఆఫ్ రైస్ హస్క్, రైట్? దిస్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ heat, and this will never allow the flow of heat. Since it is a bad conducting material, it is used for covering. Rice husk is always used for covering the ice blocks because it is a poor conductor of heat. At the same time, the moment you're talking about the case of the houses which are made of mud, చల్లగా ఉంటాయో వేడిగా ఉంటాయో? సో ఇప్పుడు మనం ఉంటున్న కాంక్రీట్ హౌసెస్ కన్నా ఎండాకాలంలో సో మట్టితో కట్టిన ఇండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదా పూరి గుడిసెలు అని అంటాం, ద హౌసెస్ విచ్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ డ్రై గ్రాస్, ఎండిపోయిన గడ్డితో కవర్ చేసిన ఇండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, దే ఆర్ రిలేటివ్లీ కూలర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద కాంక్రీట్ హౌసెస్. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, mud as well as the case of dry grass, these two are again poor conductors of heat. They will never allow, or else you can even say they allow the flow of heat very 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 slowly when compared to the concrete houses. మనం ఉంటున్న వాటితో కంపేర్ చేస్తే అవి చల్లగా ఉంటాయని చెప్తాం. ఇవి ఒకటి మట్టితో కట్టినవి, రెండవది ఎండిపోయిన గడ్డితో కవర్ చేసినవి, దే ఆర్ రిలేటివ్లీ కూలర్ అని చెప్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం, the moment you're talking about the case of your blankets, of course the season for blankets has gone and the season for the air conditioners have started. The moment talking about the case of your blankets, whenever you are using 2 blankets, assume that still winter season is going on. Now in case of your winter season, whenever a person is using 2 blankets, then he can experience good amount of warmness. వెచ్చదనం అనిపిస్తూ ఉంటుంది, వెచ్చగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, ద ఎయిర్ దట్ ఈస్ ట్రాప్డ్ బిట్వీన్ ద 2 blankets, ఆ 2 blankets మధ్య మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాక్యూమ్ని క్రియేట్ చేయలేం, రైట్? అవి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నా, ఎంత నీట్గా అరేంజ్ చేసినా కూడా వాక్యూమ్ మాత్రం మనం క్రియేట్ చేయలేం. ఆ 2 blankets మధ్యలో ఉన్న ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, the air that is trapped between the 2 blankets will act as a poor conducting material. It will not allow your body to lose the heat to the surroundings. చలికాలంలో బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, బయట టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? సో హ్యూమన్ బాడీ, ఇంతకుముందే చెప్పాను, యావరేజ్ టెంపరేచర్ హెల్దీ హ్యూమన్ బాడీ ఈ సంథింగ్ అరౌండ్ 98.6 degrees Fahrenheit అని అన్నాం. That is the average temperature of healthy human being. But if the outside temperatures are very very low, చలికాలంలో generally outside temperatures maybe 15 degrees centigrade or maybe 18 degrees centigrade మనం ఉండే ప్లేస్ బట్టి ఉంటుంది. కానీ దానికంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో హీట్ విల్ ఆల్వేస్ ఫ్లో from a body at high temperature to body at low temperature.
and these blankets are not allowing the flow of heat. Right, write some examples. Rice husk is used to cover. A rice husk is used to cover blocks of ice. A rice husk is used to cover the blocks of ice because because it is a poor conductor of heat. Rice husk is used to cover blocks of ice because it is a poor conductor of heat. Next one. Right. The houses made of the houses made of mud and dry grass, mud and dry grass are relatively cooler, are relatively cooler because they are poor conductors of heat. Because they are poor conductors of heat. It is advisable to use because they are poor conductors of heat. Right? The next point. It is advisable to use two blankets. It is advisable to use two blankets in the winter season. In the winter season, because the air that is the air that is trapped between the air that is trapped between the two blankets, the air that is trapped between the two blankets will act as a poor conducting material. The air that is trapped between the two blankets will act as a poor conducting material. Right. So then after the case of conduction phenomena, we'll talk about the next way by which the heat is transmitted, that is the phenomena of convection. The phenomena of convection. Right. So this particular phenomena of convection is found only in liquids as well as gases. The phenomena of convection is found only in liquids as well as gases. So conduction phenomena is found only in solids, but convection phenomena is found only in liquids as well as the case of gases. Now, what are the properties of this one, or else how does it take place? So, in convection phenomena, the particles of the medium possess a displacement. Particles of the medium possess displacement. In convection phenomena, particles of the medium possess a displacement. Conduction or displacement unda. Conduction phenomena lo particle displacement equal to zero ani annam. Convection phenomena. In convection, particles of the medium possess displacement. అంటే హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ ఫినామినాలో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంతే కదా, ప్రాసెస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఓన్లీ కండక్షన్లో మాత్రమే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు జీరో, బట్ కన్వెక్షన్లో రేడియేషన్లో మాత్రం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. Now, for example, suppose that if we are talking about the case of
a bucket of water. Now here in this case, you're assuming like this. Now this is a bucket which is full of water to a certain extent. Right. Now in this particular bucket, you are placing a particular water heater. Right. So water heater on చేసిన ఒక 3 minutes or 5 minutes you are having a power cut. Right. Telangana already power cut start అయిపోయింది. Thanks to the new government and those who have voted for the new government. So 10 సంవత్సరాలు లేని power cuts మళ్ళీ again we started seeing this one. Right. So here in this case, no, I don't support TRS, I don't support Congress. Right. So don't take me in that way. Chalo. So coming here. The moment you're talking about the case of water heater, so water heater on just now 5 minutes you're having a power cut. But the thing is that you have to go outside on a particular time. ఖచ్చితంగా బయటికి వెళ్ళాలి. Then what you do is that generally you remove the water heater, keep your fingers and check. నీళ్ళు వేడయ్యాయా లేదా అని you're checking that. So what we do is that we just keep around 3 fingers also, or just about 2 or 3 inches వరకు మాత్రమే you're keeping your fingers and checking. సరే you feel that water is bit warm. కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నాయి కాబట్టి you get ready for taking shower. సో మొదటి మగ్ యూస్ చేయగానే యూఆర్ గెటింగ్ వార్మ్ వాటర్, సెకండ్ మగ్ యూస్ చేస్తే వెంటనే నీళ్ళు కొద్దిగా చల్లగా అనిపిస్తాయి, లేదా థర్డ్ ఫోర్త్ యూస్ చేస్తే టోటల్ ఇట్ ఈస్ కూల్ వాటర్. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ నీళ్ళు అంతా చల్లగా అయిపోయా? ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. బట్ పైన ఉన్న వాటర్ మాత్రమే వేడిగా ఉన్నాయి, కింద ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా చల్లగా ఉన్నాయి. Now this is one particular practical experience, maybe you might have experienced this one, right? And the question is that the reason for that, what is the reason for that one? So as long as this particular water heater is on, power unnanta sepu, so the water which is surrounding this particular filament, the filament chuttu unna neellu evaithe unnayo, first ivi heat out. Water surrounding the filament will get heated up first, and the moment you're talking about the case of hot air లేదా హాట్ వాటర్, జనరల్గా వీటి యొక్క బరువు అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. Now this particular hot water which is light in weight, which is having less amount of weight, will move to the top. అలాగే చల్లగా ఉన్న నీళ్ళు బరువు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి they start moving in the downward direction. So e water kuda heat ayyaka again they start moving in the upward direction, and challaga unna neellu again they move to the downward direction. And here in this case what is happening, hot water is constantly rising upwards and cool water is constantly moving in the downward direction, and it means that the particles are continuously changing their places. They are not fixed at one particular position. That is the reason why we say that in case of convection phenomena, particles of the medium possess displacement at the same time. It is a gradual process. So conduction is a slow process ani annam, but whereas convection is a gradual process. Chala fast ga jaragadu, alage chala slow ga jaragadu. It is a gradual process, not too fast, not too slow. Right. So where do we see this particular phenomena of convection in the day-to-day life? What are the applications? What are the examples for this one? So smoke pipes, చూసారా? సో ఒకప్పుడు దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి స్మోక్ పైప్స్ ఉండేవి, రైట్? ఈరోజు డేట్లో మోస్ట్ ప్రొబాబ్లీ ఒకవేళ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్తే, పల్లెటూర్లకు వెళ్తే మేబీ అక్కడ ఎవరైనా ఒక ఇంటి పైన ఎస్పెషల్లీ కిచెన్ ఏరియాలో జనరేట్ అవుతున్న హీట్ని బయటికి పంపించడానికి దే యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ స్మోక్ పైప్స్, పొగ గొట్టాలు అని అంటాం, రైట్? మరి ఈరోజు డేట్లో స్మోక్ పైప్స్కి బదులుగా దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా, right, we are using one thing which are calling it as chimneys and right? At the same time, we talk about the case of ventilators. We're talking about one particular thing which is known as ventilators and now in general few years back వరకు కట్టే ఇండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో
దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా ముఖ్యంగా హాల్ కానివ్వండి, బెడ్రూమ్ కానివ్వండి, వీటన్నిటి కూడా ఖచ్చితంగా వెంటిలేటర్స్ పెట్టేవాళ్ళు. నా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ప్రకారం ఏంటి అంటే బెడ్రూమ్స్కి వెంటిలేటర్స్ పెట్టించడం లేదు. ద రీజన్ వై దాదాపు ప్రతి ఒక్క బెడ్రూమ్కి కూడా ఒక ఎయిర్ కండిషనర్ యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో ఎయిర్ కండిషనర్ యూస్ చేస్తే యూ కెనాట్ హ్యావ్ ద విండోస్ ఆఫ్ ద వెంటిలేటర్స్ ఓపెన్, అది క్లోజ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద వెంటిలేటర్స్. Right now the question is that how this particular ventilator will work, or else how this particular chimneys will work. Now suppose that for example you're talking about the case of any particular room. Assume that this is one particular room. Now we know that in each and every particular room we have got some windows like this. Now above the windows you have got a small opening which are calling it as ventilator. Now in general, whenever you are doing some activity here, maybe playing or else watching TV, whatever is that, మనం చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ మూలంగా ఈ రూమ్ లో ఉన్న ఎయిర్ అంతా కూడా నిదానంగా వేడవుతుంది. ఇట్ గెట్స్ హీటెడ్ అప్ అండ్ హాట్ ఎయిర్ will be very much lighter, and as a result it starts rising up. Now when it starts rising up, suppose that here you're having a ventilator, this particular hot air will start going out from this side, బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ క్లోజింగ్ డౌన్ దాట్ పర్టికులర్ వెంటిలేటర్. అసలు వెంటిలేటర్ యూస్ చేయడం లేదు, అంటే ఆ హాట్ ఎయిర్ అనేది లోపల అలాగే ఉంటుంది. అలాగే బయట ఉన్న చల్లగాలి ఏదైతే ఉందో, చల్లగాలి బరువు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్. అండ్ సపోజ్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ వెంటిలేటర్, ఈ వెంటిలేటర్ నుండి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఇన్సైడ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్ ఎనీమోర్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్. వీఆర్ క్లోజింగ్ డౌన్ ద విండోస్. చలికాలంలో విండోస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం, వెంటిలేటర్ అదే ఆల్రెడీ క్లోజ్ ఉంది, అసలు వెంటిలేటర్ లేదు. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ there is no question of fresh air which is entering into that particular room. You are just inhaling and just exhaling, right? So the working of smoke pipes, ventilators and chimneys, all these things, they are based on one particular phenomena which you are calling it as convection. The working of smoke pipes, chimneys and ventilators. The working of smoke pipes, chimneys and ventilators is based on the phenomena of convection. That the moment you're talking about the case of hot air balloons, I hope you might have received PDFs to your account. These are the igloos now you're talking about. If you see here, the opening the igloos is very very less when compared to the actual height. Now the reason for that one, the heat exchange has to be minimized. లోపల ఉన్న హీట్ అనేది బయటికి షిఫ్ట్ కాకూడదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్. Right. So here so you're talking about the case, the working of convection phenomena. So here in this particular case, the cool water is always sinking, but wherein the hot water is always rising in the upward direction. At the same time, the moment you're talking about the case of convection phenomena, yes, the working of these particular two things, hot air balloons and the end. The first and foremost thing, hot air balloons lo use chese gas ఏది అని అన్నప్పుడు ఆల్వేస్ హీలియం గ్యాస్ ఇస్ యూస్డ్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎప్పుడు కూడా యూస్ చెయ్యరు. హైడ్రోజన్ హీలియం ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే హీలియం ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి వెరీ మచ్ హెవీ. హైడ్రోజన్ హీలియం కంపేర్ చేస్తే హీలియం అనేది బరువుగా ఉంటుంది, అయినా కూడా హీలియం గ్యాస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లైటర్ అయినప్పటికీ కూడా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చెయ్యరు. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, hydrogen is a combustible gas. It will catch fire.
సింపుల్ టర్మ్స్, హైడ్రోజన్ ఖచ్చితంగా ఫైర్ని క్యాచ్ చేస్తుంది ఎట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్, ఎట్ డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై hydrogen is never used. What we are using is that helium. Now the working of this particular hot air balloon is again based on one thing which you are calling it as convection phenomena. సో ద మూమెంట్ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్న బర్నర్ అని అంటాం, ఇది హాట్ చేసి ఇది ఆన్ చేసిన వెంటనే బెలూన్లో ఉన్న హీలియం గ్యాస్ అంతా కూడా ఇట్ గెట్స్ హీటెడ్ అప్. సో ద మూమెంట్ ద గ్యాస్ ఇస్ గెటింగ్ హీటెడ్ అప్, ఇట్ బికమ్స్ లైటర్. సో లైట్గా ఉంది కాబట్టి ద బెలూన్ విల్ స్టార్ట్ రైజింగ్ అప్వర్డ్. ద బెలూన్ విల్ స్టార్ట్ రైజింగ్ అప్వర్డ్స్. At the same time, the moment you're talking about the case of convection phenomena, the other example for this one, the formation of the land and sea breezes, samudra pavanalu, bhu pavanalu ani antam. The working of hot air balloon. Alage you can give one more example. The formation of land and sea breezes. The formation of land and sea breezes is because of convection. The formation of land and sea breezes is because of the convection phenomenon. Now, for example, suppose that here in this particular case, if we talk about this one, right? Now, during the daytime, so first we'll talk about the daytime here. Now, during the daytime, because of the heat that is generated by the sun, land will get heated up more quickly when compared to the case of water. So the question is that first and foremost thing, నేల ఎందుకు త్వరగా వేడవుతుంది when compared to the case of water? Guys, please don't yawn. ఆవలించకండి. ఒకవేళ ఆవలింపులు వస్తుంటే ప్లీజ్ ట్రై టు క్లోజ్ యువర్ మౌత్ with a handkerchief, with a hand, or as a case of at least a notebook at least. But please don't show me your teeth. I'm not interested, and I'm not a dentist. Right? I'm not a dentist. నాకే cavities ఉన్నాయి. Right? Now I cannot show my teeth to you people. Right? So please don't show me your teeth. I'm not interested in seeing that one. So please try to cover your mouth whenever you feel sleepy. Right? Don't drag me into that stage. Right? Many number are sitting behind you. మీ మూలంగా మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఆవలిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ మూలంగా వాళ్ళ ముందున్న వాళ్ళు, వాళ్ళ వెనుకున్న వాళ్ళు, కంప్లీట్ పెరిమీటర్ రేడియస్ is the complete everyone is yawning. Unfortunately, the thing is that you cannot skip this one, right? At the same time, this is one particular thing where you cannot eat. At the same time, even though you are eating, you cannot digest it. Right? That is your situation. Right? బలవంతంగా తినాలి, తిన్నది అరగదు. But the thing is that తినకుండా ఉండలేము. That is the situation. Right? So you don't have any option. At the same time, even I too don't have. I have an option of scissoring it off. Right? But the thing is that I am not interested to that. So have some patience. Please cover your mouth. Those whoever is feeling sleepy, please cover your mouth. Right. So here in this particular case, the moment you're talking about the case of land and sea breezes, first thing, ఎండాకాలం or is daytime అని చెప్తాను. Daytime land అనేది త్వరగా హీట్ అవుతుంది when compared to the case of water. Now the question is that why land will get heated up quickly when compared to water? సో నేల త్వరగా హీట్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అన్నప్పుడు నేల స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది వాటర్తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ. ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇస్ లెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ వాటర్ అని అంట. నా సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఐ సే వాటర్ అండ్ ఆయిల్, కుకింగ్ ఆయిల్, రెండిట్లో ఏది త్వరగా చల్లగా అవుతుంది లేదా రెండిట్లో ఏది త్వరగా వేడవుతుంది? వాటర్ ఆర్ ఆయిల్ రెండిట్లో ఏది త్వరగా హీట్ అవుతుంది? ఆయిల్ త్వరగా హీట్ అవుతుంది. రెండిట్లో ఏది త్వరగా చల్లగా అవుతుంది? వాటరా? వాళ్ళు చెప్పారంటే దెర్ ఈస్ సమ్ మీనింగ్. మీరు కూడా అదే చెప్తారు. మీనింగ్ ఏంటి? నాకు తెలిసి అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు సగం మంది కిచెన్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ హాస్టల్స్లో ఉంటే
సో స్వయం పకం చేస్తుంటారు కాబట్టి దే మైట్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్. బట్ ఇన్ జనరల్ ఇంట్లో కనీసం కిచెన్ ఎక్కడుందో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. సారీ టు సే దట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ రోజు డేట్లో ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా ఇంట్లో కిచెన్ ఎక్కడుందో తెలియదు, రైట్? వాళ్ళంటే అది గ్రాంటెడ్, టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ రోజు రేపు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా కిచెన్ ఎక్కడుందో తెలియదు, అడ్రస్ తెలియదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కిచెన్ అంటే ఏంటి, దాని అడ్రస్ ఏంటి అని అడగాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజు డేట్లో, రైట్? Now the thing is that oil is one particular substance where it gets heated up quickly, where it gets cooled up very quickly when compared to the case of water. The reason for that one, water specific heat is very very less. Sorry, is very high. Oil specific heat is very less. Now the question is that specific heat ante, that Vishishtoshnamo అని అంటాం. Specific heat అంటే ఏంటి? The moment you're talking about the case of specific heat, so any particular substance that you're talking about, so 1 gram of a substance తీసుకున్నాం. ఆ 1 gram of substance solid state లో ఉండొచ్చు, లిక్విడ్ ఉండొచ్చు, లేదా గ్యాస్ కావచ్చు. సో ఈ 1 gram of a substance temperature ని 1 degree centigrade ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, లేదా ఎంతసేపు హీట్ చేయాలి, లేదా వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ 1 gram of a substance temperature ని 1 degree centigrade ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అవసరమైన హీట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అని అంటాం. The specific heat of land is very much low when compared to the case of water. So daytime land is getting up heated quickly, కానీ సముద్రం నుండి వీస్తున్న గాలులు ఏవైతే ఇవి ఎప్పుడు కూడా చల్లగా ఉంటాయి. కాబట్టి the cool air will always move towards the land and hot air will always rise in the upward direction. So during the daytime we can experience this particular cool breeze. At the same time during the evening time, again land and water రెండు కంపేర్ చేస్తే ల్యాండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ కాబట్టి ఇది త్వరగా చల్లగా అవుతుంది, కానీ వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇది నిదానంగా చల్లగా అవుతా వస్తుంది. సో డ్యూరింగ్ ద ఈవినింగ్ టైం ఈ కూల్ బ్రీజ్ అనేది ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టువర్డ్స్ వాటర్. అలాగే సముద్రం పైన ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఇదంతా కూడా ఈ గాలి అంతా కూడా హీట్ అయి ఇట్ స్టార్ట్స్ రైజింగ్ అప్వర్డ్స్, విచ్ యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ అని అంటాం. సో ల్యాండ్ బ్రీజెస్ డ్యూరింగ్ ద ఈవినింగ్ టైం, సీ బ్రీజెస్ డ్యూరింగ్ ద డే టైం. వీటికి రీజన్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ థింగ్ విచ్ యూఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కన్వెక్షన్ ఫినామినా అని అంటాం, రైట్? At the same time, now the moment you're talking about the case of refrigerator, yes. Now in case of refrigerator, each and every particular refrigerator, right? Now I hope you might have observed a refrigerator. చూసారా, చూడలేదా, గమనించారా? చూడడం వేరు, గమనించడం వేరు, right? You need to observe that one. So whenever you're talking about the case of any particular refrigerator, so here in this particular case, the moment you're talking about the door of that particular refrigerator door lo any particular place, do we have any provision for cool air? Door open chesam. So door open ఇటువైపు ఏముంటాయి, you're having some provision only for some bottles, water bottles or the pickle bottles, లేదా జామ్ ఇవి పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ కూల్ ఎయిర్, చల్లటి ఎయిర్ ని రిలీజ్ చేయడానికి ఏదైనా హోల్ లాంటిది ఏమైనా స్ట్రక్చర్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఉండదు. అంటే దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ టోటల్లీ ఎలిమినేటెడ్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఆప్షన్ హియర్. సో కూల్ ఎయిర్ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది లేదు. దట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ద బాటమ్ పార్ట్ ఏంటి? దిస్ బాటమ్ పార్ట్ దేని కొరకు యూజ్ చేస్తాం? ఫర్ స్టోరింగ్ ద వెజిటబుల్స్ కోసం వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్, రైట్? ద సేమ్ టైం అబౌవ్ దిస్ వన్ నైట్ మిగిలిపోయిన కూరగాయ కావచ్చు, పప్పు కావచ్చు, నెక్స్ట్ డే యూజ్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దాట్ వన్, the leftover materials, right? So this particular place is meant for your stacking food items ni store chesukodam this one. So ee two places lo do we have any provision for cool air? Cool air release ayye chance ekkadaina kanipistuna intiki elago observe cheyandi, possible. So you will not have any particular provision for cool air. Mari cool air ekkada release avutundi ante the moment you open this particular deep fridge, immediately you find some cool air which is coming out of it. Now the question is that
ఈ పర్టికులర్ రెఫ్రిజిరేటర్స్లో వై దిస్ పర్టికులర్ కూలింగ్ యూనిట్ లేదా డీప్ ఫ్రిడ్జ్ వై ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఓన్లీ ఎట్ ద టాప్. సంవత్సరంలో కేవలం 3 months యూస్ చేసే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ని పైన పెడుతున్నాం. 365 days డైలీ 2 times or 3 times యూస్ చేసే వెజిటబుల్ కంటైనర్ మాత్రం కింద పెడుతున్నాం. ఇది పైన పెట్టి ఇది కింద పెట్టుకుంటే బెండ్ అయ్యే అవసరం రాదు కదా. రోజు 3 సార్లు బెండ్ అవ్వాలి. దానికంటే ఇది పైన పెట్టేసుకొని ఇది కింద పెట్టుకుని సరిపోతుంది కదా. సో ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ వన్ ఇస్ నో. The reason why deep fridge is one particular place from where the cool air is generated. Cool air release అయ్యేది generate అయ్యేది ఎక్కడి నుండి? Deep fridge నుండి మాత్రమే. And we know that cool air, the weight of that one is very much high. Cool air అనేది బరువుగా ఉంటుంది, వేడి గాలి చల్లగా ఉంటుంది. సో బరువుగా ఉన్న చల్లగాలి ఎప్పుడూ కూడా it always moves only in the downward direction. At the same time, hot air will always move in the downward direction. Now, that is the reason why this particular deep fridge is always placed at the top, so that the cool air which is generated will always move only in the downward direction. That is the reason why a particular deep fridge is always placed at the top and the vegetable box is always placed at the bottom. Right. The formation of land, Rasaradi, the formation of land and sea breezes is because of convection phenomena. Next, in refrigerator, the cooling unit, the cooling unit is always placed in refrigerator. The cooling unit is always placed at the top. Because cool air will always move. Cool air will always move only in the downward direction. Cool air will always move only in the downward direction. The next phenomena, that is radiation. The phenomena of radiation is found only in gases. Conduction phenomena, solids and mercury. Convection, liquids and gases. Radiation, only the case of gases alone. The phenomena of radiation is found only in gases. It is a quick process. Radiation is a very, very quick process. అంటే కండక్షన్ కన్వెక్షన్ ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు radiation is considered to be a quick process. Right. So what are the examples for this particular radiation phenomena? The exchange of heat between the stars. The exchange of heat between the stars takes place by radiation. The exchange of heat between the stars, it takes place by radiation. Right. Now if you talk about this one, so this is one common observation. చలికాలంలో చాలా మంది ఇలా చలిమంట పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. నా చలిమంట వేసుకొని కూర్చున్నా కూడా there in that case you maintain a distance of at least 1 meter or else at least 1.5 meter distance maintain చేస్తాం. From where? From this particular burning wood you are maintaining some distance. So the heat from this particular burning source, it is reaching your body. Do we have any physical contact here? First thing, ఈ మండుతున్న కట్టెల్ని మనం టచ్ చేస్తున్నామా? టచ్ చేయడం లేదు. అయినా కూడా within few seconds your body is able to experience some amount of heat. Now that is because of one particular thing which is known as radiation.
But which type of radiation అని అన్నప్పుడు we say that it is infrared radiation అని అంటాం. The heat from a burning source, the heat from a burning source, the heat from a burning source reaches the human body. The heat from a burning source reaches the human body because of infrared radiation. Because of infrared radiation. Infrared. Because of infrared radiation. In short, it is also known as IR radiation అని కూడా అంటాం. The moment you're talking about this one, there is one question in a competitive examination. Modern day thermometers are based on which principle అని అంటాం? Modern day thermometers. Now, suppose that if you remember, March 2020 కంటే ముందు ఒకవేళ జ్వరంతో ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్తే immediately the doctor used to insert a thermometer in the mouth. అవునా? ఆ థర్మోమీటర్ మనకంటే ముందు లేదా మీకంటే ముందు ఎంతమంది యూస్ చేస్తారో తెలియదు. ఇస్ ఇట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ నాట్? రైట్. వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారు. సో కాల్డ్ ఒక వైట్ కలర్ లిక్విడ్ లాంటిది ఉంటుంది, అది డెటాల్ అని అంటారు, సావ్లాన్ అంటారు, ఏదో ఒకటి. దాంట్లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసేసి దే ట్రై టు క్లీన్ దాట్ వన్. సో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ స్టెరిలైజ్డ్ నో వన్ నోస్. దాట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్. But as on today's date, they are using a new type of thermometer which is totally contactless. Right? You need not put that thermometer inside the mouth. You just need to keep that one somewhere near your hand or else near the forehead. So immediately it records the temperature. Now, there in that case, what is the principle on which it is working? The modern day thermometers are based on the modern day thermometers. The modern day thermometers are based on infrared radiation. The modern day thermometers are based on infrared radiation. The modern day thermometers are based on infrared radiation. That. Now, suppose that if you talk about the case of your desert areas, Edari Prantal. Now, we know that Edari Prantal daytime temperatures are very high, at the same time, nighttime temperatures are very cool. It is because of radiation. In desert areas, daytime temperatures are high and night temperatures are low. And night temperatures are low. Daytime temperatures are high and nighttime temperatures are low because of radiation. Because of radiation. Daytime temperatures are high and nighttime temperatures are low because of radiation phenomena. That. The moment you're talking about the case of Earth gets heated. Earth gets heated because of which phenomenon? Earth gets heated because of convection, and radiation. సో ల్యాండ్ అనట్లేదు నేను, ఎర్త్ అని అన్నాను. మరి భూమిపై రాక్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఏ స్టేట్లో ఉంటాయి? సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. మరి సాలిడ్స్లో హీట్ ఫ్లో అనేది ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కండక్షన్. అలాగే భూమి పైన వాటర్ కూడా ఉంది. సో వాటర్ హీట్, లిక్విడ్స్ అనేవి హీట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ ఫినామినా. అలాగే భూమి పైన గ్యాసెస్ కూడా ఉన్నాయి, మరి గ్యాసెస్ హీట్ అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఫినామినా. Suppose that if the question is something like this, the land gets heated. So land is getting heated because of only one phenomena which are calling it as radiation అని అంటాం. కానీ earth is getting heated అని అన్నప్పుడు it is because of convection as well as the case of radiation, all the three.
Because on earth we are having solids, liquids, gases, మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి it is conduction, convection as well as radiation. అలాగే ల్యాండ్ హీట్ అవుతుందంటే ఓన్లీ ద కేస్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఫినామినా అని అంట. ఏంటమ్మా? సారీ why it is so? Land is getting heated. So how it is conduction? ల్యాండ్లో ఉన్నది సాలిడ్ మెటీరియల్స్ అయినప్పటికీ కూడా మరి ల్యాండ్కి హీట్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సన్ నుండి వస్తుంది. మరి సన్ నుండి వచ్చే హీట్ అనేది డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ కాంటాక్ట్? నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకొని వేడి చేస్తున్నాం. మరి గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకొని వేడి చేస్తున్నప్పుడు ఆ హీట్ సోర్స్కి గిన్నెకి రెండింటి కాంటాక్ట్ ఉందా లేదా? దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ సపోజ్ దట్ పాలు వేడి చేయాలి. ఒక గిన్నెలో పాలు పోసి స్టవ్ మీద పెట్టేసి అగ్గిపుల్ల వెలిగించకుండా పాలు వేడవుతాయా? అలాగే ఉంటాయి. యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సో దట్ ద మిల్క్ ఆర్ వాటర్ ఈస్ గెటింగ్ హీటెడ్ అప్. అంటే దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ కండక్షన్ ఫినామినాలో, కన్వెక్షన్ ఫినామినాలో ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. ఎక్కడ? కండక్షన్ అండ్ కన్వెక్షన్ రెండింటిలో కూడా ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ. కానీ రేడియేషన్ ఫినామినాల్లో ఎక్కడ కూడా ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అనేది అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ కూడా అదర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా హీట్ అవుతుంది. సో ల్యాండ్ ఈస్ గెటింగ్ హీటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ థింగ్ విచ్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్ రేడియేషన్ ఫినామినా. సో రేడియేషన్ ఫినామినా మూలంగా ల్యాండ్ హీట్ అవుతుంది. కాంటాక్ట్ లేనప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ హీటెడ్ అప్. కానీ ఎర్త్ హీట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద త్రీ: కండక్షన్, కన్వెక్షన్ యాజ్ వెల్ as the case of radiation, all the three together. Then you talk about the case of your thermos flask. Right. Now, the moment you're talking about the case of this particular thermos flask, the working of thermos flask is again based on all the three: conduction, convection, as well as the case of radiation and chapter. Now, how it is possible? So, everyone you have seen thermos flask chusar andaru kuda. I'm talking about the old ones or as the new ones also. సో థర్మాస్ ఫ్లాస్క్ అని అన్నప్పుడు ప్లాస్టిక్ బాడీ కావచ్చు లేదా స్టీల్ బాడీ కావచ్చు. బట్ వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఇన్సైడ్ దట్ పర్టికులర్ థర్మాస్ ఫ్లాస్క్ యుల్ ఫైండ్ వన్ మోర్ లేయర్ విచ్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ గ్లాస్. am I right? థర్మాస్ ఫ్లాస్క్ లోపల ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? సో దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ లేయర్ విచ్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ గ్లాస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ బయట మనకు కనిపించే ప్లాస్టిక్ బాడీ, లోపల ఉండే గ్లాస్ బాడీ, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎక్కడ కూడా కాంటాక్ట్ అనేది ఉండదు. అంటే ఏ సార్ట్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. సో ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ బ్రాండెడ్ వన్స్, మిల్టన్ కానీ సెల్లో కానీ యూర్ టేకింగ్ బ్రాండెడ్ వన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ గ్లాస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ లేయర్, ఈ రెండింటి మధ్య దే క్రియేట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ వాక్యూమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఫ్లాస్క్లో ఉన్న టీ కానివ్వండి, కాఫీ కానివ్వండి, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 5 to 6 hours అవి వేడిగానే ఉంటాయి. రైట్, 5 to 6 hours. అందుకే నన్ను బ్రాండెడ్ తీసుకుంటే 5 నుంచి 6 గంటల వరకు అవి వేడిగానే ఉంటాయి. రైట్. అట్ ద సేమ్ టైం హియర్ వాక్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బయటికి హీట్ ఫ్లో అవ్వడం లేదు. బికాస్ దెర్ ఇస్ నో కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఇన్సైడ్ అండ్ ద అవుట్ సైడ్ పార్ట్. అండ్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ థింగ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కండక్షన్ ఫినామినా అన్నాం. There is a vacuum between the two layers of glass or steel which prevents the heat leaving or entering by one thing which you are calling it as conduction, by thing which you are calling it as conduction. Alage this particular part ఎలా ఉంటుంది? ఇది సంథింగ్ లైక్ ఎ స్క్రూ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ స్క్రూ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ నాట్ allowing the gases to leave outside. And this particular thing, it is preventing one thing which is known as convection phenomena. అలాగే ఫ్లాస్క్లో యూజ్ చేసే గ్లాస్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో, నా దిస్ పర్టికులర్ గ్లాస్ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ కోటెడ్ విత్ సిల్వర్ బ్రోమైడ్తో కోటింగ్ వేస్తారు. సో దట్ బయట నుండి రేడియేషన్ లేదా లోపల ఉన్న రేడియేషన్ బయటికి లీక్ కాకుండా, సో యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రివెంట్ ద ఫినామినా ఆఫ్ రేడియేషన్ హియర్. రైట్. So just write one word there. The working of thermos flask. The working of thermos flask. The working of thermos flask is based on
The working of thermos flask is based on conduction, convection, as well as radiation. The working of thermos flask is based on conduction, convection, as well as radiation. Then moving on to the next part of this one, temperature. So the moment you're talking about temperature అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ ఇంతకుముందు ఒక పాయింట్ చెప్పాం, టెంపరేచర్ అంటే ఒక ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీ అన్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం టెంపరేచర్ వలన మనకు తెలిసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ or coldness of an object. Temperature is the measure of degree of hotness or coldness of an object. So any object, ఆ ఆబ్జెక్ట్ వెచ్చగా ఉందా చల్లగా ఉందా తెలియచేసేది టెంపరేచర్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎస్ ద కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. మరి టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి వాట్ వి యూస్? For measuring temperature, we use a device which is known as thermometer. Thermometer is used to measure the temperature of any object. మరి ఈ థర్మోమీటర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? How many types of thermometers do we have? So thermometers are two types: liquid thermometers, the other one gas thermometers. Thermometers are two types: liquid as well as gas thermometers. Remember one thing, సాలిడ్ థర్మోమీటర్స్ ఇప్పటి వరకు తయారు చేయలేదు, భవిష్యత్తులో కూడా తయారు చేయరు. రీజన్ వై? సాలిడ్స్ అనేవి హీట్ అవ్వడానికి, చల్లబడడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. లిక్విడ్స్ త్వరగా వేడెక్కుతాయి, త్వరగా చల్లబడతాయి. అఫ్ కోర్స్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ సచ్ లిక్విడ్స్, అలాంటివి లిక్విడ్స్ ఏవైతే వెతుక్కొని తీసుకోవాలి. కానీ సాలిడ్స్ మాత్రం జనరల్గా హీట్ అవ్వడానికి దే టేక్ మోర్ టైం, కూల్ అవ్వడానికి దే టేక్ మోర్ టైం. కాబట్టి సాలిడ్ థర్మోమీటర్స్ గతంలో అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా ఇవి ఎప్పుడు కూడా తయారు చేయలేదు. ద సేమ్ టైం, the moment you're talking about the case of thermometers, we have got two things. One is liquid, other one is gas thermometers అని అంటాం. The question is that ఈ రెండిట్లో ఏది మోర్ యాక్యురేట్, మోర్ ఎఫిషియంట్? లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్స్ రెండిట్లో ఏది ఖచ్చితమైన వాల్యూని మనకి ఇస్తుంది? రైట్. సో the answer for that one is gas thermometers will give you more accurate value. The reason for that one, లిక్విడ్స్ కంటే గ్యాసెస్లో మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా ఎక్కువగా దూరంగా ఉంటాయి. సో గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు దే రిక్వైర్ ఎ వెరీ వెరీ స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అయినా ఆటోమేటికల్లీ ద గ్యాస్ విల్ అండర్గో ఎక్స్పాన్షన్. కానీ లిక్విడ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అంటే గ్యాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే దే రిక్వైర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్. గ్యాస్ థర్మోమీటర్స్ ఆర్ మోర్ ఎఫిషియంట్. Gas thermometers are more efficient and more accurate. Gas thermometers are more efficient and more accurate because gases undergo expansion. Because gases undergo expansion for a very because gases undergo expansion for a very small change in temperature. Gas thermometers are more efficient, more accurate because gases undergo expansion for a very small change in temperature. For a very small change in temperature. Now, the moment you're talking about these particular liquid thermometers, first we'll talk about the case of liquid thermometers. So, in general, liquid thermometers low either mercury is used
mercury or alcohol, mercury లేదా alcohol, it is used in liquid thermometers. Mercury or alcohol is used in liquid thermometers. The question is that water ఎందుకు యూస్ చేయం? థర్మోమీటర్లో వాటర్ ఆల్కహాల్ యూస్ చేస్తున్నాం, లేదా వీఆర్ యూజింగ్ ద కేస్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ బట్ విల్ నెవర్ యూజ్ ద కేస్ ఆఫ్ వాటర్, రైట్? Water is also available in the liquid state, but we are not using water. So we have got some reasons why water is not used, why mercury is preferred. Mercury ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం, at the same time water ఎందుకు యూస్ చేయడం లేదు? We have got some reasons for that. So the very first thing, angle of contact for water is 8 degrees. Water angle of contact, I think we discussed angle of contact already. Angle of contact for water is 8 degrees. Angle of contact for mercury more than 135 degrees. Angle of contact for water is 8 degrees. For mercury it is 135 degrees. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది వాటర్కి 8 degrees ఉంది కాబట్టి వాటర్ విల్ స్టిక్ టు గ్లాస్. వాటర్ విల్ స్టిక్ టు గ్లాస్ అంటే వాటర్కి అతుక్కునే స్వభావం అంటూ ఉంటుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ మెర్క్యూరీ? మెర్క్యూరీ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మోర్ దాన్ 135 కాబట్టి mercury will not stick to glass. Mercury will not stick to the glass. Okay. Now see here once. The moment you're talking about the case of any particular thermometer, so generally this is the shape of the thermometer, something like this. Now here in this case, e particular place low, in general mercury is filled. Now assume that mercury place లో water fill చేసాం అనుకుందాం. Now when the thermometer is placed in a hot liquid which is something around 98 degrees ఉన్న దానిలో మనం థర్మోమీటర్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు immediately the level of this particular mercury in the thermometer will start rising like this, right? Now ఈ పాయింట్ వరకు రీచ్ అయ్యాక ఇమ్మీడియట్లీ యూ ట్రాన్స్ఫర్ ద థర్మోమీటర్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ లిక్విడ్, ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ లిక్విడ్ విచ్ ఈస్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1 degree centigrade. దెన్ లెవెల్ ఏమవ్వాలి? సో హాట్ లిక్విడ్లో పెట్టినప్పుడు లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ఇలా. సో ఇదే థర్మోమీటర్ని ఏదైనా చల్లగా ఉన్న నీటిలో పెట్టినప్పుడు ఈ లెవెల్ ఏమవ్వాలి? ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, తగ్గిపోవాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు డిక్రీజ్. కానీ ఆ డిక్రీజ్ ఎలా ఉంటుంది? యాక్చువల్లీ డిక్రీజ్ అనేది ఇలా ఉండాలి, కానీ మొత్తం పడిపోవాలి. పడిపోవడం అంటే ఏంటి? సో హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్, right? So when it is increasing like this. But when it is placed in a liquid of 1 degree centigrade, the level must fall like this, which means you should not have any part of this one, just 1 degree centigrade ఇలా మాత్రమే ఉండాలి. But there in that particular case, whenever water is used, a decrease అనేది ఇలా ఉంటుంది. అంటే you are having some patches. Now which one is the correct reading? This one or this one? ఏది కరెక్ట్ రీడింగ్? అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ రెండు కూడా సమానంగా యూనిఫామ్గా ఉండవు. కానీ మెర్క్యూరీలో మాత్రం ఏ విధంగా అయితే ఇంక్రీజ్ అయిందో అదే విధంగా కంప్లీట్గా ఇట్ డిక్రీజెస్ ఆల్సో. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వి సే దట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్ expansion and contraction are not equal. Water low expansion contraction not equal. Kani in case of mercury expansion and contraction both are equal.
expansion and contraction are equal in mercury, not equal in case of water. The fourth reason, water is transparent in nature. What about mercury? Mercury is opaque in nature. Mercury is opaque in nature. Then the most important reason, specific heat, water specific heat, ekuna takuna. The specific heat of water is very much high. The specific heat of water is very much high. What about mercury? The specific heat of mercury is low. తక్కువ కాబట్టి త్వరగా వేడెక్కుతుంది, త్వరగా చల్లబడుతుంది. The specific heat of water is high, wherein for mercury the specific heat is low. Right. Now these are some of the reasons why water is not used in thermometers, but wherein mercury is preferred, mercury is used in case of thermometers. Then at the same time, now for example, you're talking about the case of your cold regions, chali ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు. Now for example, you talk about Ladakh, or else you're talking about the case of Siachen Glacier, లేదా Siberia, లేదా talking about the case of United States, or as the case of Antarctica. Now, in these particular cases, in the month of January, the temperatures will be as low as -30, -40, -50 also. So, India lo kuda there are some places wherein the temperatures will drop to -20, -25, -30 వరకు వెళ్ళే ప్లేస్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి. Especially Siachen Glacier, not complete Kashmir, Siachen Glacier. ఆ టెంపరేచర్లో కూడా మన సోల్జర్స్, దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ పర్టికులర్ కంట్రీ టు బి మోర్ సేఫ్. దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ even at a temperature of -20, -25. Our soldiers are protecting us as on today's date. Right. So the moment you're talking about the case of your cold regions, మరి ఈ పర్టికులర్ కోల్డ్ రీజన్స్ లో జనరలీ ఆల్కహాల్ థర్మోమీటర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. The reason why, చలి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో those particular places mercury thermometers యూజ్ చెయ్యరు, యూజ్ చేయలేము. Now the reason for that one is the freezing point of mercury is -34 degrees centigrade. Suppose that ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్ -35 లేదా -40 ఉంటే థర్మోమీటర్ యూజ్ చేయొచ్చా? Because at -34 degrees centigrade, mercury will convert from the liquid state to solid state like మారిపోతుంది. కాబట్టి we cannot use that particular thermometer. కానీ the alternate ఏంటన్నప్పుడు we can use alcohol thermometers. The reason for that one is the freezing point of this particular alcohol is around -114 degrees centigrade. That is the reason why alcohol thermometers are preferred in cold regions. And these alcohol thermometers which we are using in cold regions, they are known as cryometers. They are known as cryometers. The thermometers used in cold regions, the thermometers used in cold regions are known as cryometers. Are known as cryometers. Are known as cryometers. Next point. In cold regions, alcohol thermometers are preferred. In cold regions, alcohol thermometers are preferred because the freezing point of mercury is in cold regions, alcohol thermometers are preferred because
The freezing point of mercury is minus 34 degrees centigrade, and the freezing point of alcohol is minus 114 degrees centigrade, minus 114 degrees centigrade. That. A temperature of 0 Kelvin, or minus 273 degrees centigrade, a temperature of 0 Kelvin or minus 273 degrees centigrade is known as absolute zero temperature. A temperature of 0 degree Kelvin or minus 273 degrees centigrade is known as absolute zero temperature. It is the lowest possible temperature. అంటే ఇంతకంటే తక్కువ టెంపరేచర్ని మనము రీచ్ కాలేము. ఇట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ పాసిబుల్ టెంపరేచర్. ఎప్పటికీ we can never have minus 274. We can never have minus 275. మనం రీచ్ కాగలిగి the minimum temperature is minus 273.16. ఖచ్చితంగా యాక్యురేట్గా చెప్పినప్పుడు minus 273.16. So that is the minimum thing. Antakana takwa temperature we can never reach, which is known as absolute zero temperature, which is known as absolute zero temperature. Then, the moment you're talking about the case of these particular liquid thermometers, so we have got different scales. So the next one, different scales in thermometers. So for example, you talk about millimeters and centimeters and meters ani antam. All these are the different scales avanni kuda. Alage, even in case of your thermometers also, we have got some scales there. So first thing, prati oka thermometer lo kuda we will be having minimum temperature untundi, maximum temperature untundi. At the same time, minimum maximum madhya we have got some scale, we have got some readings and don't type. So number of divisions ani antam. At the same time, LFP and UFP. So LFP ante lower fixed point, and UFP in the sense upper fixed point. Lower fixed point and then upper fixed point. Mari, what are these particular scales? First one, Celsius scale. Then you have got the Fahrenheit scale. Then Kelvin scale and Reaumur. So these are the 4 different scales that are available: centigrade, Fahrenheit, Kelvin, as well as Reaumur. But in Celsius scale low, what is the minimum value? So minimum value 0 degrees centigrade, maximum value 100 degrees centigrade. Alage minimum maximum difference here, it is just 100 degrees, or that's 100 mark. The difference between the minimum and maximum is 100. Then in case of Fahrenheit scale, the minimum value is 32 degrees F. Fahrenheit scale maximum value 212 degrees F, and the number of divisions between maximum and minimum, that is 180 degrees, 180 degrees. Sorry, or simply 180. Then Kelvin scale, minimum value 273 K, maximum value 373 K. Number of divisions between maximum and minimum 100.
Remer 0 degrees R, 80 degrees R, number of divisions 80. సో ఒక టెంపరేచర్ని ఇంకో స్కేల్, యూ హ్యావ్ గట్ వన్ టెంపరేచర్, ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ని ఒక స్కేల్ నుండి ఇంకో స్కేల్కి మార్చాలి. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే 5 meters, I want that 5 meters to be converted into centimeters. How much it will be? Right, 5 meters equal 500 centimeters. Ela chestunnam, we know that one conversion factor, 1 meter equal to 100 centimeters of conversion factor undi. So alage, in order to convert the temperature from one scale to other scale, the conversion factor C minus 0 by 100 equal to F minus 32 by 180, that is equal to K minus 273 by 100, that is equal to R minus 0 by 80. This is the conversion factor. Conversion factor C minus 0 by 100 equal to F minus 32 by 180, that equals to K minus 273 by 100, that equals to R minus 0 by 80. Right? So do one thing. Convert 30 degrees centigrade into Kelvin. Convert 30 degrees centigrade into Kelvin. Answer. 0 now. Convert 30 degrees centigrade into Kelvin. How much you got? 300? 303 Kelvin. Right. Then convert 98.6 degrees Fahrenheit into centigrade. Convert 98.6 F into centigrade. How much it is? 37. Any change or 37 directly? అందరూ చేయండి అమ్మా. So you need to convert 98.6 Fahrenheit into centigrade, right? So C by 100 equal to 98.6 minus 32 by 180. These two zeros will get cancelled, right? So rest is one simple mathematics part here. What is the answer, ma? 37 degree centigrade. Then convert, next one, minus 40 degrees centigrade into Fahrenheit. Convert
minus 30, minus 40 degrees centigrade into Fahrenheit. Minus 40 degrees centigrade into Fahrenheit. Quick. How much? Minus 17. Absolutely correct. Minus 75. 72. Absolute wrong answer. How much you got? Minus 40. So C by 100. What is the value of C that is given? Minus 40 by 100 equal to F minus 32 by 180. 0 and 0 will get cancelled. 0 and 0 will get cancelled. 18 4 times is 72. Minus 72 equal to F minus 32 or F equal to minus 40 degrees. We and the faster maths in Chile, right? But even then, the answer is right. So write a statement below this one. At minus 40 degrees, don't write F or C anything. Just write minus 40 degrees. At minus 40 degrees, centigrade and Fahrenheit scale at minus 40 degrees, centigrade and Fahrenheit scale will show the same value. At minus 40 degrees, centigrade and Fahrenheit scale will show the same value. A question which is regularly asked in almost all the competitive examinations, maybe SI, Constable, SSC lo kuda previous question. At the same time, even in RRB also, this is a previous question. At what temperature centigrade and Fahrenheit scales will read the same value on onto the paper law? Show on a word used shadow will read on a word used chested. Right. So this is about the case of the liquid thermometers. Then moving on to the next one, gas thermometers. Gas thermometers. Now, the moment you're talking about the case of these particular gas thermometers, as said, gas thermometers are more effective and more accurate. Gas thermometers are more effective and more accurate. Hydrogen, helium, nitrogen, hydrogen, helium, nitrogen are used in gas thermometers. Hydrogen, helium, nitrogen are used in gas thermometers. Then magnetic thermometers, the next one. Magnetic thermometers. Liquid helium is used in magnetic thermometers. Liquid helium is used in magnetic thermometers. They are used to measure a temperature of minus 273 degrees centigrade. They are used to measure a temperature of minus 273 degrees centigrade or 0 Kelvin. Magnetic thermometers are used to measure a temperature of minus 273 degrees centigrade or 0 Kelvin. Then talk about the case of pyrometer. Pyrometer.
It is used to measure. It is used to measure the temperature in a blast furnace. The temperature in a blast furnace in the range of 3000 degrees centigrade to in the range of 3000 degrees centigrade to 3500 degrees centigrade. In the range of 3000 degrees centigrade to 3500 degrees centigrade. Then optical pyrometer. Optical pyrometer. This is used to measure. Optical pyrometer is used to measure the outer layer of sun known as corona. It is used to measure the outer layer of sun which is known as corona. And many of you don't know that coronavirus పేరుకి కారణం కూడా this outer layer of the sun. అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ సన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో వైరస్ స్ట్రక్చర్ కూడా అలాగే ఉంది కాబట్టి ఆ వైరస్కు కరోనా అని పేరు పెట్టారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు యువర్ స్కూల్ డేస్. స్కూల్ లెవెల్లో సన్ డ్రా చేయండి అంటే హౌ యూ డ్రా ద సన్? సర్కిల్, ఓన్లీ సర్కిల్ అంతేనా? ఇంకేమైనా ఉంటాయా? రైట్, యూ డ్రా సమ్ లైన్స్ లైక్ దిస్, రైట్? వన్ స్మాల్, వన్ బిగ్, వన్ స్మాల్, వన్ బిగ్, ఇలా డ్రా చేస్తా ఉంటాం. Now, even in case of a coronavirus, so you have got some structures like this spikes అని అంట. అంటే వైరస్ స్ట్రక్చర్, సన్ స్ట్రక్చర్ రెండు కూడా సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద సన్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కరోనా అని అంట. అట్ ద సేమ్ టైం pyrometer and optical pyrometer work on the principle of previous question. Pyrometer and optical pyrometer work on the principle of, ఎందుకంటే 3000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఫిజికల్గా మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళి టచ్ చేసి తన థర్మోమీటర్ టచ్తో పెట్టి చూసే ఛాన్స్ అనేది లేదు. కాబట్టి పైరోమీటర్ అండ్ ఆప్టికల్ పైరోమీటర్ వర్క్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రేడియేషన్. Work on the principle of radiation. Then the next one, thermoelectric thermometer. Thermoelectric thermometer. Thermoelectric thermometer. It is used to measure temperature in the range of, it is used to measure temperature in the range of 0.025 degrees centigrade. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో యూస్ చేసే క్లినిక్స్లో యూజ్ చేసే థర్మోమీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూజ్ చేసినప్పుడు టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అంటే 100.4 అని చెప్తాం, లేదా 103.1 అని అంటాం. అంటే డెసిమల్ తర్వాత హౌ మెనీ నంబర్స్ యు ఆర్ గెటింగ్? ఓన్లీ వన్ నంబర్ మాత్రమే. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ 10⁻³ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కూడా మెజర్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్, థర్మో ఎలక్ట్రిక్ థర్మోమీటర్. సో ఇన్ జనరల్ ఈ టెంపరేచర్ వేటిగా ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్, మస్కిటోస్ కావచ్చు, లేదా యూనో టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఈవెన్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ ఫ్లైస్. చిన్న చిన్న పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి బాడీ టెంపరేచర్ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది. సో వాటి యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ థర్మోమీటర్ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఫ్లైస్. It is used to measure the temperature of insects and flies. మరి ఇప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్న రక్తాన్ని పీల్చుకుంటున్నాం, రక్తానికి వేడి అంటూ ఉంటుంది కదా.
So as a result of which, their body temperature will also start rising. That is one thing. At the same time, we talk about one more thing, that is sixes maxima and minima thermometer. Sixes maxima and minima thermometer. The shape of this thermometer is a U-shaped thermometer. It is a U-shaped thermometer. It is a U-shaped thermometer in which mercury and alcohol both are used. In which mercury and alcohol both are used. It is used to record the maximum and minimum temperature. It is used to record the maximum and minimum temperature of a day. It is used to record the maximum and minimum temperature of a day. In brackets, 24 hours. In brackets, 24 hours. Right. So this is about the case of the different types of thermometers. Then moving on to the next part of this one, that is the expansion. The thermal expansion. The next topic, thermal expansion. Now, in general, this particular thermal expansion, it is exhibited by solids and it is exhibited by liquids. Thermal expansion is exhibited by solids as well in the case of liquids. Gases could expand outai, kani we cannot measure that one accurately. At the same time, day-to-day life లో applications అంటూ ఏమీ కూడా లేవు కాబట్టి we don't discuss about that one. So we are talking about solids as well as the case of liquids. మరి solids exhibit చేసే expansion ఎలా ఉంటుంది? Or else, what are the different things? Now, for example, you're taking a metallic wire తీసుకున్నారు, ఒక సన్నటి తీగ తీసుకున్నారు, అంటే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఉండే సన్నటి తీగ అవుతుందో, the moment you are heating this one, the length of this one will keep on expanding. అలాగే దీని యొక్క రేడియస్ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అ నెగ్లిజిబుల్ వన్. కాబట్టి దీని యొక్క పొడవు మాత్రమే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అని అంటాం, లేదా వన్ డైమెన్షనల్ ఎక్స్పాన్షన్ అని అంటాం. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ దట్ ఒక మెటల్ ప్లేట్ తీసుకున్నారు. Now metal plate ni heat chestam, the moment you are heating this particular metal plate, then in that particular case the area of this one is becoming like this. So here in this case length increase ayindi, breadth increase ayindi kabatti you are saying this one as a two dimensional expansion ani antam, లేదా since area అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి it is known as aerial expansion అని అంటాం. Now అలా కాకుండా suppose that if you are taking a cubical structure. Now this particular cube, the moment you are heating this particular cube, then in that particular case, a cube యొక్క length, breadth and height, all the three will just keep on increasing. Now here in this case, length, breadth and height మూడు increase అయ్యాయి కాబట్టి this is known as volume expansion అని అంటాం, లేదా three dimensional expansion అంటాం. So ఇలాంటి expansion it is exhibited only by solids. Solids exhibit linear or one-dimensional, aerial or two-dimensional, volume or three-dimensional expansion. Solids exhibit linear, aerial or volume expansion. One-dimensional, two-dimensional or else three-dimensional expansion. Right. So what are the examples which are based on this particular expansion? Right.
Now I hope you might have seen electric bulb. పాత కాలంలో ఉన్న బల్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్, మరి ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ లో ఫిలమెంట్ ఏది యూస్ చేస్తారు? టంగ్స్టన్. విచ్ గ్యాస్ ఇస్ ఫిల్డ్ ఇన్ దాట్ వన్? నైట్రోజనా లేదా యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గాన్ గ్యాస్? ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ లో ఫిల్ చేసేది నైట్రోజన్ గ్యాస్, ఫ్లోరసెంట్ ల్యాంప్ లేదా ట్యూబ్ లైట్ లో ఫిల్ చేసేది ఆర్గాన్ గ్యాస్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్, so these particular electric bulbs ఏవైతే ఉన్నాయి, whenever you're talking about the case of any electric bulb, nitrogen gas we are using this one. అలాగే నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఫిల్ చేశాక ఈ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్ ని సీల్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ప్లాటినం ఇస్ బీయింగ్ యూస్డ్ హియర్, రైట్. అందులో ఉన్న గ్యాస్ అనేది లీక్ కాకూడదు. గ్యాస్ ఎప్పుడు లీక్ అవుతుంది? ద మూమెంట్ బల్బ్ ఈస్ ఆన్, బల్బ్ ని ఆన్ చేసినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈ గాజు పదార్థం అంతా కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ద మూమెంట్ ద గ్లాస్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ లోపల ఉన్న నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది బయటికి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఎక్కువ. నౌ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ప్లాటినం. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ప్లాటినమే ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? వై కాంట్ వి యూజ్ సంథింగ్ ఎల్స్? కాపర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా, లేదా యూఆర్ టాకింగ్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఇంకా చీప్ మెటల్ అల్యూమినియం యూజ్ చేయొచ్చు కదా. వై ఆర్ వి యూజింగ్ ఓన్లీ ప్లాటినం అని అంటే ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్ ఈస్, సో గ్లాస్ ఎంతైతే ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో, ప్లాటినం కూడా అంతే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అలాగే స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే మేబీ ఆఫ్టర్ 10 minutes or 15 minutes గ్లాస్ నిదానంగా చల్లబడుతూ వస్తుంది. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కూల్ ఇట్ అండర్గోస్ కాంట్రాక్షన్. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్లాటినం విల్ ఆల్సో అండర్గో ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్. అంటే బల్బ్ ఆన్ చేసినప్పుడు గ్లాస్ ఎంతైతే ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో ప్లాటినం కూడా సమానంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అలాగే బల్బ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత గ్లాస్ ఎంతైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో ఈవెన్ ప్లాటినం కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ గా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో సిన్స్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్లాస్, ఇక్కడ మనకు గాజు ఇంపార్టెంట్, అందులో మనం ఏ ఫిలమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ హియర్, ఏ గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తున్నాం వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ హియర్. సో ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ సీల్ చేయడానికి ప్లాటినం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని అన్నప్పుడు గ్లాస్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్, ప్లాటినం ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ రెండు కూడా ఈక్వల్, రెండు కూడా సమానం కాబట్టి. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేడిగా ఉన్న ఒక బండ తీసుకుందాం, మార్బుల్ అంటాం, గ్రనైట్ అని అంటాం. సో గ్రనైట్ రాళ్ళు చాలా చాలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ద మూమెంట్ యూ పుట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కూల్ వాటర్, చల్లగా ఉన్న నీళ్ళు వేసిన వెంటనే రాళ్ళు పగిలిపోతాయి. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దాట్. లేదా ఎండాకాలంలో ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తా ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు, బయటికి వెళ్ళకుండా రాళ్ళు కూడా పగిలిపోతున్నాయి అంటారు. మరి నిజంగా రాళ్ళు పగిలిపోతాయి, ఎండకు రాళ్ళు నిజంగా పగిలిపోతాయా అంటే ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, దాట్ పర్టికులర్ స్టోన్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా హీట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దే గెట్ వైబ్రేట్. ఆ వైబ్రేషన్స్ కి అట్ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాటి యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఫెసిలిటేషన్ లేకపోతే ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ యూ ఫైండ్ సమ్ క్రాక్స్ ఇన్ దాట్ వన్. లేదా మీరు అందరూ అబ్జర్వ్ చేసింది సిమెంట్ రోడ్లపై అక్కడక్కడ పగుళ్ళు అంటూ ఏర్పడతా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వెన్ ఎవర్ సిమెంట్ రోడ్స్ ఆర్ లేడ్, సిమెంట్ రోడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ లేడ్ లైక్ దస్, బ్లాక్ బై బ్లాక్ ఇలా వేసుకుంటూ వస్తారు. అలాగే వీటి మధ్య కొన్ని గీతలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ డాంబర్ రోడ్లో ఎక్కడ కూడా అలా కనిపించవు. రాత్రి 2 కిలోమీటర్లు కాదు కదా, 10 కిలోమీటర్లు కూడా వేసుకోవచ్చు. మెషినరీ అట్ ద సేమ్ టైం లేబర్ ఉంటే ఒక నైట్ టైం, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏరియాకు పొరపాటున ఒకవేళ ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ఎవరు వస్తుంటే రాత్రి కొత్త రోడ్లు వేసేస్తారు, రైట్. సో ఇన్ వన్ డే యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 kilometers 3 kilometer డాంబర్ రోడ్, బట్ వన్ డే క్యాన్ వీ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ సిమెంట్ రోడ్ కంప్లీట్? నో. సిమెంట్ రోడ్ ఎప్పుడు వేసినా బ్లాక్ బై బ్లాక్ వేస్తారు. రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కాంక్రీట్, సమ్మర్ సీజన్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతాం. సమ్మర్ సీజన్లో కాంక్రీట్ విల్ అండర్గో ఎక్స్పాన్షన్. అందుకే ఈ రెండు బ్లాక్స్ మధ్య కొద్దిగా లైట్గా గ్యాప్ వదిలిపెడతారు. కింది నుంచి చూస్తే గ్యాప్ ఖచ్చితంగా ఉంది, పైన మనకు ఆ గ్యాప్ కనిపించకుండా లైట్గా సిమెంట్ వేస్తారు. But the thing is that you have got some amount of gap between that, so that summer season lo concrete, you are facilitating for the concrete to expand. Not only that one, even in case of your railway tracks kuda, the moment you are observing the railway tracks,
you have got some amount of gap between the railway tracks. Now the question is that why the gap is laid, why the gap is left in case of railway tracks? Simple answer again, steel will undergo expansion. ఇది ఐరన్ కాదు, ఇది స్టీల్. ఇది రైల్వే ట్రాక్స్ కన్స్ట్రక్షన్లో అలాగే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో మనం యూజ్ చేసేది స్టీల్ యూజ్ చేస్తాం, ఎక్కడ కూడా ఐరన్ యూజ్ చేయము. పిల్లర్లు కానివ్వండి, స్లాబ్ కానివ్వండి, మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి? స్టీల్ యూజ్ చేస్తాం, ఐరన్ కాదు, ఇట్ ఇస్ స్టీల్. సో స్టీల్ విల్ అండర్గో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్స్ 40, 41, 42 ఉన్నప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదే టెంపరేచర్లో when the trains are moving at a greater speed, ఆ ఫ్రిక్షన్ మూలంగా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ని మనం తట్టుకోవడానికి యు ఆర్ లీవింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాప్. ఎక్స్పాన్షన్కి ఒకవేళ ఫెసిలిటీ లేకపోతే దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఆ రైల్వే ట్రాక్స్ అనేవి మధ్యలో క్రాక్స్ అంటూ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. జనరల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ in the state of Bihar or as the case of Rajasthan, they experience this one. The reason why? High amount of temperatures there. The reason, high amount of temperatures. Now at the same time, the movement you're talking about, one of the previous question here, you talk in the case of tuning fork అని అంటాం. మరి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ లేదా if you talk in the case of simple pendulum, మరి the movement talking about a simple pendulum, time period is given by t equal to 2 pi under root L by G. So simple pendulum time period is depend upon what? Length. It is depend upon length, it is depend upon acceleration due to gravity. Suppose that summer season lo simple pendulum length increase అయింది అనుకుందాం, then what happens to the time period? Increases. అంటే ఒక ఆసిలేషన్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ టైం. ఇంతకుముందు ఒక 1 సెకండ్లో కంప్లీట్ అయ్యేది, ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 1.5 సెకండ్స్. అలాగే చలికాలంలో మెటల్స్ విల్ అండర్గో కాంట్రాక్షన్. మరి ఎప్పుడైతే మెటల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో సింపుల్ పెండల్ లెంత్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. నౌ వెన్ ద లెంత్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టైం పీరియడ్? ఇట్ రెడ్యూసెస్. అంటే 1 సెకండ్లో కంప్లీట్ అవ్వాల్సింది 0.8 సెకండ్స్లోనే ఒక ఆసిలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. అంటే క్యాన్ వి మెజర్ యాక్యురేట్ టైం? Definitely no. Now that is the reason why this particular simple pendulum, or as a case of your tuning fork, they are made with invar steel. Reason ఏంటి అన్నప్పుడు ఇన్వార్ స్టీల్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ రెండు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అంటే నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ కానివ్వండి, లేదా సింపుల్ పెండలం కానివ్వండి, లేదా మీటర్ స్కేల్, బట్టల షాప్లో స్కేల్ యూజ్ చేస్తారు, మెటల్తో చేసిన స్కేల్ యూజ్ చేస్తారు. సో అవన్నీ కూడా దే ఆర్ మేడ్ విత్ వన్ థింగ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as invar steel. The reason for that one, expansion contraction is almost equal to zero. Now suppose that I'll talk about one of the previous question. You're having a metal plate, and this metal plate is having wait. So for example, suppose that you're talking about the case of a metal plate, and metal plate is having hole at the center. Suppose that the metallic plate ni heat చేసినప్పుడు what happens to the diameter of the hole? Metal plate with a hole at the center, ఆ metal plate ni heat చేసినప్పుడు what happens to diameter of the hole? Increases or decreases? Decreases. So in general, whenever you are heating a metal plate with a hole at the center, diameter of the hole will also keep on increasing. It never decreases, it always increases. Then another question similar to this one from your SSC examination. You're having a metal plate like this, a circular metal plate, and this particular metal plate is having two holes. The question is that when a metal plate with two holes is heated, what happens to the distance between the two holes? ఇంతకుముందు ఏమన్నాం, సో ఒక మెటల్ ప్లేట్ తీసుకున్నాం, ఒకే హోల్ ఉంది. ఆ పర్టికులర్ మెటల్ ప్లేట్ని హీట్ చేసినప్పుడు హోల్ డయామీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అన్నాం. ఇప్పుడు అదే మెటల్ ప్లేట్కి యు ఆర్ మేకింగ్ వన్ మోర్ హోల్. Now when you are heating that one, ఆ రెండు హోల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది will it increase or will it decrease? Right.
సో ఇంక్రీజెస్ అంటే 1 అని చెప్పండి, డిక్రీజ్ అంటే 2 అని చెప్పండి. 1 or 2, right? So the answer for this one is 1. Now you are thinking only in one way, right? మీరు what is your imagination? Metal plate with a hole ని హీట్ చేసినప్పుడు హోల్ డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అన్నాం. సో ఈ రెండు హోల్స్ డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీటి మీద డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అని అంటున్నారు. మరి వై ఆర్ యు నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ ప్లేట్? ఈ పార్ట్ హీట్ చేయడం లేదా? ఆర్ వి హీటింగ్ దిస్ పార్ట్? సో ఈ రెండు హోల్స్ మధ్య ఇదంతా కూడా మెటాలిక్ సబ్స్టెన్సే కదా. మరి మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్ హీట్ చేస్తున్నామా చేయడం లేదా? హీటింగ్ ఈవెన్ దిస్ మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్. అంటే వెన్ కంపేర్డ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఓపెన్ స్పేస్ కన్నా ఈ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ అండర్గోస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ expansion. Kabatti, the distance between the two holes will increase, will never decrease. Right? Few examples for this. Right. A metal plate, when a metal plate with a hole at the center is heated. When a metal plate with a hole at the center is heated, the diameter of the hole increases. The diameter of the hole increases. Next one. When a metal plate with two holes is heated, when a metal plate with two holes is heated, the distance between the two holes will increase. The distance between the two holes will increase. Right. Right, look, next one. Platinum is used to seal electric bulb. Platinum is used to seal electric bulb because the expansion and contraction of platinum, the expansion and contraction of platinum and glass, the expansion and contraction of platinum and glass are equal. The expansion and contraction of platinum and glass are equal. Next. Tuning fork, symbol pendulum, tuning fork, symbol pendulum, and the meter scale are made with invar steel, because of negligible expansion and contraction. Because of negligible expansion and contraction. Because of negligible expansion and contraction. Next. Gaps are left, GAPS, gaps are left between the railway tracks. Gaps are left between the railway tracks to facilitate the expansion of steel. Gaps are left between the railway tracks to facilitate the expansion of steel during the summer season.
to facilitate the expansion of steel during the summer season. Right. So this is about the case of the expansion of solids. So tomorrow we'll complete the expansion of liquids and then we'll move on to the final topic, that is light. లేదు ఇప్పుడు కూర్చుంటాను అంటే కంప్లీట్ చేస్తాను. చలో